another kagandang videos ni Liah Kate. So, today I'm so excited because we will be reviewing a palette from my favorite local brand, which is Ever Bilena. Okay, itong palette na to is exclusive for Robinsons Mall. Hindi siya available sa mga SM and I think hindi rin siya available sa Watsons. So, it's kinda sad pero na-excite ako nung nalaman ko that this is an exclusive palette. So, ibig sabihin, bihira lang yung magkakaroon nito. Kaya, sabi ko, I grab the chance na itry natin to and i-share ko sa inyo, okay? So, this one is Ever Bilena Collection Multitask palette. Okay. So, sabi dito, this is a limited edition. Kaya, isa rin yun sa nagpa-persuade na bilhin ko agad ito. This is a limited edition compact that can be used for shading, highlighting, and defining eyes, brows, and contour of the face. So, multitask siya. So, lahat na kailangan mo for your face, it's here. Yes! So, girls, ito yung packaging niya. As you can see, plastic siya. Okay? So, yan. Plastic siya. By the way, girls, this is paraben-free and cruelty-free, which I love. Yes! 12 months mo siyang pwedeng magamit. Okay? Ito ang laman ng palette. Okay? So, ayan. It comes with beautiful shades ng eyeshadow, highlighter, and pang-contour. Kaso lang naglagay na ako ng kilay. So, yeah, pero isuswatch ko na lang for you girls kung talagang pang multitask ito. Or ipapatungan ko itong aking kilay. Okay. So, itry natin, ha? Oh, wow! This is too pigmented. Kita niyo yan? Sobrang pigmented niya, girls. So, ayan. Papatungan ko na lang to. Okay. Hindi ko in-expect yun na sobrang pigmented niya. Sobrang nakaka-define, girls. Maganda itong pang eyeshadow. Yung color niya, gusto ko. Pwede siyang pang kilay. Ngayon nga lang parang kumapal na sobrang kilay ko. Pero ayos lang, girls. Importante, may kilay tayo, bes. Mas hindi ko bet yung wala. Kasi pwede na siya pang kilay look. Diba? So, ayan, hindi ko kasi nakita na pwede siyang pang kilay. Pero I think talagang maganda siya pang kilay. So, isuswatch ko siya dito, girls, na pang kilay. Okay, sobrang pigmented siya. Ang ganda. Ang ganda niya pang kilay, ha? So, swatch muna natin lahat. So, girls, ito yung swatch nung sa face. Ito yung pang contour. Tapos, ito yung blush on. Ito yung parang highlighter. Tapos, ito yung shimmer na highlighter. Itong pang face. Itong apat na to. Ito yung swatch niya. Okay? So, ayan. So, girls, it comes with 8 eyeshadows. Beautiful eyeshadows. Tapos, ito. So, girls, ayan yung swatches ng eyeshadows niya. Okay. As you can see, pigmented naman siya. So, gamitin muna natin yung contour. Actually, yung contour niya medyo parang nasa-shock ako sa kulay. Kasi para siyang pang eyebrow. Pero sabi pang contour to. So, sige. I-try natin. I'll be using this kind of brush. Oh, yeah. This is really pigmented. So, babawasan ko lang ha. Kasi ayoko nang magmukhang masyadong... Oh, wow. That's nice. Yes! Pigment. Girl, hi. How are you? So, yeah. Oh, wow. Okay. I-blend ko lang to, girls. Okay. Una sa lahat, this is pigmented. Okay. Maganda yung color niya. Okay. I like it. Mabilis siyang i-blend and it's not patchy at all. Okay, hindi siya patchy, which I love. Yun nga lang parang sobrang dark nito sa akin. Okay, girls, hindi ito yung typical na ginagamit kong kulay na pang contour kasi I think this one is way too dark for me. Pero, yeah, it's working. Yes, naka-contour na tayo. Then, I'll be contouring my nose. Of course, as always, we really need to contour our nose para naman... So, mangus-tangus tayo. Gagamitin natin ang contour brush ni Mama Ann. Oh, okay. Okay, girls. This is really dark. So, a little bit goes a long way. So, you better be careful. Or else, ganyan ang itsura ng iyong contour. I'm gonna blend this, okay? You have to blend that harsh line. Okay? Kasi ayaw mo talaga na mukhang
nakaguhit yung contour. But, yeah, it's getting better, okay? Ayan, bes. Maganda siyang pang-contour, ha? In fairness. Yes! Okay, then next, let's use this blush on. Okay, I'll be using my favorite brush for this blush on. And hindi rin ako maganitong blush on kasi mahilig ako sa pink na blush on. Okay, this is kind of orange. Okay. Girls, ito yung pang-contour na swatch. Ito yung pang-blush on. Girls, may fallout siya, pero okay lang. Carry lang, okay? So, ay, uy! In fairness, ha? Hindi ako ma-orange na blush on, but this one is nice. And it's really pigmented. Isang ano lang yan, ha? Isang lagay lang. Kitang-kita na talaga. Yes! Okay. I'm beginning to like this palette. Okay. So, magkakatalo na lang yan mamaya sa eyeshadow. Okay. It is blending so well. Pigmented siya. Ganyan-ganyan lang, ha? Ganyan-ganyan lang. Kasi sobrang pigmented siya. And a little bit goes a long way. And I'm truly liking this one. Girl! Ang ganda! Diba? Aminin. Okay, next, I'll be using this highlighter powder nila. Para siyang banana powder. Maglalagay lang ako dito sa under eye and isiset ko. The brush na gagamitin ko is this my favorite brush. Okay, so ito yung ipang-set natin. Oops, medyo madilaw siya. Uy, in fairness, maganda yung powder. Sa ilong, okay? Carry boom naman, di ba? And girls, I'm kind of loving my look. So, maglalagay na tayo ng highlighter. By all means, I love highlighter. Okay, so yeah, I'll be using this Jeffree Star. At itong shade na to ang pang-highlighter natin. Medyo parang nasa pink siya, na parang champagne. Okay, tinap ko kasi siya. Hindi siya ganun ka-powdery, which I love. So, yan. Don't tap it na kasi hindi siya ganun ka-blingy. Medyo parang na-highlight niya yung aking yung aking pores. Okay, so, ingat-ingat lang. Lagay nyo na lang dito sa top ng cheeks nyo. Huwag nyo ibababa. Kasi, ma-highlight nyo yung pores nyo. Medyo, hindi siya finely milled na klase ng highlighter. It's buildable. So, build ka lang talaga. Para talagang makuha mo yung highlight na gusto mo. Okay. So, ayan. Nag-iingat lang ako sa cheeks kasi medyo medyo na-highlight niya yung aking pores, which you don't like that. Pero kung dito lang naman sa wala masyadong pores, well, it's nice. And let's make this work. It's kind of powdery, okay? May mga fallout siya. As you can see in the palette, yan na. Okay, may mga fallout siya, in which, blow mo lang naman, okay na. So, yan. Lagay ko lang to all over my lid. Nag-iisip ako kung anong transition shade yung gagamitin natin, in which medyo pa-orange siya parehas. Puro orange, wala tayong medyo light brown. Pero, ito na lang din yung gagamitin kong transition shade. Itong medyo light orange brown. Ayun girls, para siyang peachy-peachy thing. Alam mo yun? Parang may peachy-peachy kind of vibe. Itong palette na to, ha? Peachy look. So girls, bago ko makalimutan, this one is $299 itong buong palette na to. So I think kung kumpleto ng full face, tas may eyeshadow, I think swak na sa mga. Then I'll dig this one. Magka-cut crease tayo. I'll be dipping my fingers here. Okay, the color is there, but nakukulangan pa ako talaga ng power. Well, it's working. Okay, it's working. Then, I'll be using this parang champagne color para mas mag-pop pa siya. It's not that blingy kind of thing, girls. Okay. But it's working, di ba? Dun sa eyeshadows, napansin ko, wala siya masyadong dark color. Okay, ayoko naman gamitin itong purple. So, gagamitin ko na lang itong pang-contour. Well, it's a multitask color. So, I think, pang-smoky na rin ito. Okay, girls, tapusin ko yung kabila. Then, I'll be finish the rest of my eyes and be right back. So, girls, for my final thoughts about this product, what can I say? Ever Bilena. Yes! The look speaks. Okay, what I
I like the most about this palette, okay, is the contour. Surprisingly, kasi hindi ako ganito mag-contour, ganito ka-dark, pero surprisingly, ang ganda niya sa skin. Aminin, ang ganda niya. Ang ganda nito pang contour best. And yung blush on, surprisingly again, hindi ako mahilig ng ganitong color. Mapink akong tao. Pero ang ganda. Diba? Seamless. Mukhang mamahalin. Yun ang masasabi ko, mukhang mamahalin yung face powder, itong contour and the blush on. I like this. Yun nga lang, ang hindi ko masyadong bet dito is itong highlighter, but it works. Okay, don't get me wrong. It works, but nakukulangan pa talaga ako sa kanya ng pagka-blingy, okay? Talagang kailangan marami ka pang ilagay. And pagka marami ka namang nilagay, nakukulay in which, pero it does work. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng maraming layer para siya mag-work, in which, okay lang naman sa presyo niya na $299, kumpleto na, girl, magre-reklamo ka pa ba? Nung una parang, bakit ganito yung kulay nito, diba? Pero, girl, nakaka-highlight siya. Look. Lagyan pa natin yan. Maganda siya! Best! I'm impressed! When it comes naman sa kanilang eyeshadow, okay, powdery siya, yes. All of them, almost, powdery siya. May mga fallout, but okay lang sa akin kahit may fallout kasi hindi naman ganun kalala. Pero, ang naging concern ko dito is the eyeshadow, okay? Ang problema ko sa eyeshadow is nakukulangan pa ako ng pigment sa kanya. Nakukulangan pa ako ng power, ng konting push pa para talagang masabi ko, this is a good eyeshadow palette, okay? But, it doesn't mean that it doesn't work, okay? As you can see in my eyeshadow right now, it does work. It does the job. Yun nga lang talagang paulit-ulit ka. Kasi, ang maganda naman dito, this one is buildable, okay? Okay? I-share ko lang sa inyo, okay? Kunya, example yan. Okay, lalagay ko dyan. Okay, hindi mo siya masyado makita yung pigment, pero kapag binild mo siya, okay, lalabas na yung kulay niya. Okay, and this one is a little bit patchy. Okay, medyo patchy yung color niya, in which hindi ko masyadong bet yung mga patchy na eyeshadow. So, yeah. But, it still does the job. Okay, ang gusto ko dito sa eyeshadow niya is the highlighters. Ayan, nakukulangan. Yung sa mga glitters naman siya, medyo nakukulangan pa rin ako ng pigment. Talagang nakukulangan ako ng power dito. As you can see, parang hindi masyado, okay? Parang nag-satin na lang to. Hindi na masyadong shimmering, splendid yung aking eyeshadow. Yun lang, medyo lang sa eyeshadow ako medyo nagkaroon ng problema. But, overall, I still love everything, okay? And dun sa mga beginners, I think okay na okay sa inyo tong multitask palette na to, okay? Andito na lahat ng kailangan mo. Highlighter, contour, eyeshadow, highlighting powder, andito na best. Okay girls, yun lang lahat ng final thoughts ko. I really love this look. Girl. I like it! That's it girls for today's video, and I do hope you do enjoy this. If you're enjoying this, pa-hit naman ng thumbs up button. And dun sa mga bago at hindi pa parte ng ating pamilya, don't forget na i-click mo yung subscribe button and i-push mo ang notification bell para ma-update last mo. Susunod ko pang kagandang videos. So girls, see you. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye!